On 3, 2, 1, here we go. जोरदार टाळ्या. मला अजून जोरदार पाहिजे. Congratulations and celebrations. Oh, it's a special day for Amol and Sneha. Congratulations and jubilations. Oh, it's a special day for Amol and Sneha. We celebrate the beginning of a new life. The two of them come together. नमस्कार मंडळी, आज रविवार आहे. आज स्नेहा आणि अमोल विवाहबद्ध होणार आहेत. आपल्यासोबत नवरी स्नेहा आहे. बघा ती किती छान अशी दिसते, एकदम डॉलसारखी. तर आजच्या दिवशी या विवाह सोहळ्यात काय काय रीतिरिवाज असणार आहेत हे आपण बघणार आहेत. आता आपण आहेत पापडीला आवर लेडी ऑफ ग्रेस कॅथेड्रलमध्ये आणि हेच ते पवित्र ठिकाण जिथे अमोल आणि स्नेहा विवाहबद्ध होणार आहेत.
अमोल आणि स्नेहाचं लग्न झालेलं आहे. स्नेहा आता मिस स्नेहापासून मिसेस स्नेहा झालेली आहे. लग्न झाल्यावर मुलगा आणि मुलगी अर्थातच अमोल आणि स्नेहा पुन्हा स्नेहाच्या घरी आले. नवरा नवरी घरी आलेले आहेत, त्यांचा थोडासा पाहुणचार करून मग ते रिसेप्शन साठी म्हणून जाणार आहेत. All the girls can please stand in a line. Let's look nice. Okay. On 3, 2, 1. Here we go. जोरदार टाळ्या. अजून जोरदार पाहिजे. Congratulations and celebrations. Oh, it's a special day for Amol and Sneha. Congratulations and jubilations. Cause it's a special day for Amol and Sneha. We celebrate the beginning.
of a new life. The two of them come together as husband and wife, and live in his arms. Congratulations and celebrations. Oh, it's a special day for Amol and Sneha. Congratulations. बरं वाटलं. Okay, it is a wedding cake. It has to be eaten. Yes. And I see she has given a generous helping to her husband. Come on. Change presidential campaign from minority reports to majority in votes for the streets of the world. Life is funny, no jest. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. Put your hands up in the air. Now take it low. Take a step to the right. To the left one time. It's an invasion. You're welcome to join and keep walking. I do what I say. I just keep talking. Chico star. Chico smart. Chico smart. Soon y'all gon' figure out that Chico just shot my Damon in this one. Let's have right out. Told him I got you right out. Let's have right out. Told him I got you right out. Let's have right out. Told him I got you right out. Let's have right out. Told him I got you right out. I request this young groom to get on his knee if it's possible for him. Okay, and Michelle, if you can send me one more mic, it's possible? One mic? Yeah. Okay, hold this. Okay, we'll get one more mic, which he's going to give to Amol. Okay, let's see how romantic. You want to see how romantic Amol can be? Yeah. Okay, let's see. Amol, these words are not mine. These are words belong to a song which Sneha selected. Okay, so don't blame me. Okay, but these are in Marathi. Okay, they have been translated. Okay, sir. Ready? Amol? Yes. Eyes into Sneha's eyes. Okay, and मी तुझ्या प्रेमात रोज मरत असतो. मी तुझ्या प्रेमात रोज मरत असतो. एक मिनिट राम. पॅशन पाहिजे आणि आणखी रोमॅन्स पाहिजे. ओके ओके. मी तुझ्या प्रेमात रोज मरत असतो. मी तुझ्या प्रेमात रोज मरत असतो. ते मेड ऑफ व्हाईट ब्राइड्समेड कोणतरी बोलायला लागली मॅम आगे. ओके नेक्स्ट. डार्लिंग. डार्लिंग. दा है. घाबरू नकोस. घाबरू नकोस. मी तुझ्यावर हजारो वर्ष. मी तुझ्यावर हजारो वर्ष प्रेम करत होतो. प्रेम करत होतो. होतो नाही होतो. रोने का नाही अभी. ते नंतर प्रेम करत होतो आणि प्रेम करत राहीन. प्रेम करत होतो आणि प्रेम करत राहील.
याहींकडची मंडळी अर्थातच स्नेहाच्या सासरकडची मंडळी स्नेहाला आणि नवरदेवाला त्यांच्या घरी घेऊन जाण्यासाठी म्हणून आलेल्या आहेत. इकडे बघा खाली इकडे बघा आणि दोघांनी हां बुके खाली बुके कोणाकडे तरी दे ना. तू बुके तर अशा प्रकारे अमोल आणि स्नेहाचं लग्न झालेलं आहे. त्यांनी त्यांच्या सुखी संसाराची सुरुवात केलेली आहे. वसई वेडिंग सिरीजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये मला जरूर कळवा. या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक करा आणि अशाच छान छान व्हिडिओजसाठी उदर बरंडा जरूर सबस्क्राईब करा.